Good morning. Today's topic is errors in measurement and classification of transducers. So, in the last class, we have seen the concepts on static and dynamic characteristics. Okay, so the static characteristics are the characteristics of instrument that doesn't change with time, or these characteristics may vary very slowly with respect to time. So those characteristics are called static characteristics. So static characteristics means those are the characteristics of instruments that doesn't vary with time, or they may vary very slowly with respect to time. On the contrast, dynamic characteristics are the characteristics of instruments which rapidly change with respect to time. Okay, so what are static characteristics? Examples. So examples of static characteristics are accuracy, precision, resolution, ruggedness, sensitivity, linearity, repeatability, reproducibility, drift, threshold, and static error. So this all comes under static characteristics. Okay, accuracy, precision, resolution, ruggedness, repeatability, reproducibility, hysteresis, dead zone, resolution, linearity, sensitivity, is all comes under static characteristics. So, what is accuracy? Accuracy means nearness to exact value. Okay, if the deviation from measured value and true value is very less, then the system is said to be much more accurate. And precision defines measurement in conformity and significant figures. So precision is the necessary condition for accuracy, but it's not sufficient condition for accuracy. ప్రెసిషన్ ఉంటే యాక్యురసీ ఉంటుంది, కానీ ప్రెసిషన్ ఉన్నంత మాత్రాన ఖచ్చితంగా వాల్యూ యాక్యురేట్ అవ్వాలని లేదు. సో సో ఆల్వేస్ యాక్యురసీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్. If the error is very less, then the measurement is said to be very accurate. Okay, range or span. Range means the minimum and maximum values that the instrument can measure is called a range. Okay, sensitivity, uh, accuracy, resolution, resolution. Resolution means the smallest measurable input. Resolution means smallest measurable input is called resolution. For example, if we take scale, 1 mm is the smallest measurable input. Okay, and if you take screw gauge or vernier calipers, if you take screw gauge, 1/10 of a millimeter also I can measure. Okay, 1/10 of a millimeter also I can measure. So 0.1 mm is the measurable input for the vernier calipers or screw gauge. That's why it is the resolution. Resolution means smallest measurable input. So 0.1 mm is the resolution for screw gauge. Okay, sensitivity means the smallest measurable input to which system response is called sensitivity. Okay, it's the responsiveness of a system. Sensitivity is the responsiveness of a system to react and produce corresponding output for a smallest change in the input. Okay, linearity. Always we want to make system linear. Always I want to make system work linear. So linearity of an instrument means sensitivity at every point is same. Okay, it's called linearity. Linearity is the ability of a system to produce output corresponding to the changes in the input. Corresponding to the changes in the input. Okay, and if I plot a graph between input and output, let us suppose
This is the input, this is the input, and let us suppose I am writing here output. Okay, so if I draw graph between input and output, then a graph is like this. It must be linear. Okay, it is linearity. So if the graph is plotted, if the graph is plotted, if the graph is plotted for input and output, and if I take measurements and I plot the graph, then the graph is a straight line and it passes through origin. Okay, this is called linearity, right? And now repeatability. And now repeatability. Repeatability is the ability of a system to produce same output when measured at different times under same environmental conditions, same instrument, okay, and same observer. So repeatability is the ability of an instrument to produce same set of output values, same set of output values when measured with the same instrument under same conditions. Okay, input మనం ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్పుట్ ని ఒకే రకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఇవ్వాలండి. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ సేమ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ కండిషన్స్ ఆర్ సేమ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద రీడింగ్స్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్, దెన్ ఆ వచ్చే వాల్యూస్ కూడా దగ్గరగా ఒకేలాగా వస్తుంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ యూజింగ్ ఆర్టీడీ, ఓకే, ఆర్ థర్మోకపుల్, రైట్? So output must be same. Means, for example, if I want to measure temperature using thermocouple, output it use millivolts. So 3 millivolts, 3.1 millivolts, 3.02 millivolts, 2.999 millivolts. So if I get same set of output values for the given input, if I measured with same instrument under different times, at different times under same conditions, that is called repeatability. Reproducibility ante entante, if I want to measure temperature, okay, it will give same output if I measure it with thermometer, or if I measure it with RTD, or if I measure it with thermocouple or anything. థర్మోకపుల్ కానీ, ఆర్టీడీ కానీ, పైరోమీటర్ కానీ, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించినా సరే ఒకే రకమైన రీడింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటే అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, under different conditions, then system is said to be highly reproducible. Okay, and all these are essential characteristics: accuracy, precision, resolution, linearity, sensitivity, repeatability, reproducibility are all essential conditions. Hysteresis is not essential condition. Okay నండి, hysteresis system కి ఉండకూడదు. hysteresis అంటే ఏంటంటే, let us suppose so I'm taking a graph here. Okay, I'm taking graph here, right? I am giving in and this is the input, and here output. Input versus output graph ఇస్తాంటే నేను. So let us suppose this is a voltmeter. I am giving input voltage and the voltmeter is showing output in volts. Okay, this is a indicating instrument. Okay, it is a measuring this instrument. Okay nandi. So if I give input as 0 volts, output is also 0. Output is also 0, right? Output is also 0. If I input 2 volts, it must show 2 volts. If I give 10 volts, it must show 10 volts. Okay నండి. సో ఇలా ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, ఇన్పుట్ 0 volts ఇచ్చాను ఇక్కడ,
సో 0 వోల్ట్స్ చూపించింది. ఇన్పుట్ నేను 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చానండి. ఇన్పుట్ 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను. అవుట్పుట్ నాకు 2 వోల్ట్స్ చూపించింది. ఇన్పుట్ 3 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను. అవుట్పుట్ నాకు 3 వోల్ట్స్ చూపించింది. ఓకే, సో ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట, రైట్. అండ్ నౌ ఇన్పుట్ తీసేసాను. ఇన్పుట్ తీసేస్తే వెంటనే అవుట్పుట్ 0 అయిపోవాలి. బట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ కమ్ పాస్ట్ అరౌండ్ 0, అంటే 0 కన్నా వెనక్కి వెళ్తుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ ఆసిలేషన్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు 0. ఓకే, అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ సెటిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఇన్పుట్ తీసాను, అవుట్పుట్ 0 అయిపోవాలి. కానీ అవుట్పుట్ 0 అవ్వట్లేదండి. అవ్వకుండా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫార్ బియాండ్ 0, 0 కన్నా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ ఆసిలేషన్స్ అరౌండ్ 0 అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ సెటిలింగ్ డౌన్ ఆఫ్టర్ మచ్ టైం. ఓకే, సో ఇలా ఇలా వచ్చి మళ్ళీ 0 కన్నా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి 0 కన్నా ముందుకు వచ్చి అండ్ ఇట్ ఈస్ నౌ కమింగ్ టు 0. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టెరిసిస్. ఓకేనండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టెరిసిస్, రైట్. సో హిస్టెరిసిస్ ఇస్ ఏ అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఇలా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే సెటిలింగ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. సెటిలింగ్ టైం ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ సెటిలింగ్ టైం దెన్ ఐ కాంట్ మేక్ మెజర్మెంట్స్ fastly. Okay, or it will take much more time to show me output. అంటే దీనికి డాంపింగ్ ఉందన్నమాట. డాంపింగ్ అన్నది మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిజల్యూషన్. రిజల్యూషన్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ స్మాల్ స్పెసిబుల్ ఇన్పుట్, డెడ్ స్పేస్. ఓకే, డెడ్ స్పేస్, రైట్. వాట్ ఈస్ డెడ్ స్పేస్? What is dead space? So here I'm again taking input and output relation. Okay, I am giving some input. I am giving some input. So this is input. This is input. And here I am plotting output. Okay, and now ఇన్పుట్ ఇచ్చానండి, కానీ అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఓకే, అంటే కొంత ఇన్పుట్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవ్వదండి. సో టిల్ దిస్ పాయింట్ ఈవెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఈస్ 0. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డెడ్ స్పేస్ ఆర్ డెడ్ జోన్. ఓకే, అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫర్ విచ్ సిస్టమ్ డజంట్ రెస్పాండ్. మీన్స్ I have to give minimum threshold input such that it will show output. Okay, they are called static characteristics. And coming to dynamic characteristics. Dynamic characteristics are the characteristics of instruments that change with respect to time. Example, fidelity, lag, dynamic error. Okay, and speed of response. Speed of response means the rapidity with which system gives output is called speed of response. అంటే సిస్టమ్ ఇన్పుట్ లో చేంజెస్ ని తీసుకొని ఎంత ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని చెప్పడము స్పీడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అండి. ఓకే, అండ్ ఫిడెలిటీ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ అవుట్పుట్ ఫర్ ది వేరియేషన్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్, ఇన్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, ఫిడెలిటీ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ టు రిప్రొడ్యూస్ faithful output for the changes made in the input. Okay, it's called fidelity. And lag is also unwanted characteristic. Okay, fidelity undali and speed of response undali dynamic characteristics lo. Okay, in dynamic characteristics naku speed of response undali, fidelity undali. ల్యాగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలండి, కానీ సిస్టమ్ వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వదు అనమాట. సిస్టమ్ వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వదు. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్. ఇట్స్ కాల్డ్ ల్యాగ్. ఓకే, సిస్టమ్ డజంట్ రెస్పాండ్ క్విక్లీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాగ్. ఓకే, సిస్టమ్ తొందరగా రియాక్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వకుండా ఉంటే మనం ల్యాగ్ అంటాం అనమాట. ఈ ల్యాగ్ అన్నది ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, అది ఉండకూడదు. ఓకే, అండ్ నౌ till this topic we have covered in yesterday's class. Okay, and now we are moving to errors in measurements. Right. So errors in measurement.
So what is error? What is error? Error is an unwanted characteristic. Okay. Errors are two types. First one is static error, second one is dynamic error. Static error means error is constant throughout the range, and dynamic error means error changes rapidly throughout the scale. Okay, అంటే ఎర్రర్ కనుక కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ ఎర్రర్ ఆఫ్ 1 వోల్ట్ అనుకుందామండి. అంటే ఇప్పుడు నేను 10 వోల్ట్ రిజెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో 11 వోల్ట్స్. నేను 12 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో 13 వోల్ట్స్. నేను 50 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ షోస్ 51 వోల్ట్. ఓకే, సో 1 వోల్ట్ ఇస్ ఎర్రర్. సో మీరు ఎంత ఇన్పుట్ మెజర్మెంట్ ఇచ్చినా సరే అవుట్పుట్ మటుకు 1 వోల్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఎర్రర్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఎర్రర్, రైట్? And dynamic error. Dynamic error means error is not constant throughout the meter, throughout the scale. Okay, అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ నాకు 12 వోల్ట్స్ చూపించింది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మళ్ళీ నేను 10 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో 14 వోల్ట్స్. ఆర్ నెక్స్ట్ 15 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ మే షో 13 వోల్ట్స్. ఓకే, అంటే ఎర్రర్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఎర్రర్ ఒకసారి పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది. ఓకేనండి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఇస్ ఏ అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే ఇట్ మస్ట్ బి స్టాటిక్ ఎర్రర్. వై? బికాస్ ఐ మే ఓవర్కమ్ దిస్ బై క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకుంటే మనం దాని ఎర్రర్ని తగ్గించుకోవచ్చు. బట్ డైనమిక్ ఎర్రర్ అనేది అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఎందుకు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మెజర్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ ద ట్రూ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ మెజర్, ఇఫ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, if the difference between the true value and measured value is more, that is called error. Okay, మనము మెజర్ చేసిన వాల్యూకి అసలు రావాల్సిన వాల్యూకి డిఫరెన్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ ఎర్రర్. మనం దాన్ని ఎర్రర్ అంటామండి. ఓకే, we call it error. So accuracy means nearness to exact value. Error means deviation from measured value. రైట్? అయితే సిస్టమ్ అన్నది యాక్యురేట్ గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎర్రర్ ని తెలుసుకోవాలి. మీన్స్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఎర్రర్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అన్నది ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే అప్పుడు we can make some calibrations to overcome the error. Okay, so we try to obtain a value of unknown parameter. In measurement we'll make, what is measurement? Measurement is an act of expressing the unknown quantity, okay, in terms of units. Okay, okay nandi. So measurement is an act of assessing, or is an act of determining the quantity to be measured in terms of units. Okay, so measurement is an act. అదొక యాక్ట్ అండి. అది మనకి తెలుస్తుందండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మెజర్ తెలుస్తుందమ్మా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో మెజర్మెంట్ ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ అసెసింగ్ ద క్వాంటిటీ, ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో మనం యూనిట్స్ తో చెప్పే మనం ఏమంటామండి? వి కాల్ ఇట్ మెజర్మెంట్ అనమాట. సో వి ఆల్వేస్ ట్రై టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్నోన్ పారామీటర్, రైట్? అయితే ఇది ఖచ్చితంగా 100% కరెక్ట్ వాల్యూస్ అని చెప్పలేమండి. ఓకే, ఇఫ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ట్రూ వాల్యూ అప్పుడు మనం దాన్ని యాక్యురేట్ అంటామన్నమాట. ఇఫ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ అండ్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ట్రూ వాల్యూ, దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ కనుక ఎలా వస్తుంది తెలుసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు నో ద క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్. అసలు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే by the process of calibration I can decrease the errors. Okay, so error equal to
deviation from true value. Okay, if the measured value, if the difference between measured value and true value is large, it is called error. If it is small, then error is small. If error is small, accuracy is high. Accuracy is high. So error is nothing but deviation of true value and measured value. Okay, true value ki measured value ki instrument reading ki difference కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఎర్రర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటే ఎర్రర్ తక్కువ ఉన్నట్టు, ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటే యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు instrument reading minus true value by true reading into 100, by true reading into 100. Okay, generally errors are classified as gross errors, systematic errors and random errors. Gross errors, systematic errors and random errors. So errors are of three types. Errors are classified as three types. Okay, gross errors, systematic errors and random errors. Gross errors అనేవి ఎక్కువగా అండి they come due to human mistakes. అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అనలాగ్ మీటర్ ఒక రీడింగ్ ఇచ్చిందండి. ఓకే, మనం చూసే అబ్జర్వేషన్ బట్టి మారిపోతుంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ పారలాక్స్ ఎర్రర్. ఓకేనండి, సో పారలాక్స్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్రాస్ ఎర్రర్. అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు హ్యూమన్ మిస్టేక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 3.8265373294 వచ్చిందమ్మా వాల్యూ. కానీ మనం ఏం చేస్తామండి, లాస్ట్ వాల్యూస్ మొత్తం తీసేసి పాయింట్ తర్వాత విల్ టేక్ జస్ట్ 2 వాల్యూస్. అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్ కొద్ది కుములేటివ్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో గ్రాస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ డ్యూ టు హ్యూమన్ మిస్టేక్స్. రైట్, ఇవి ఎందువల్ల వస్తాయి అంటే పారలాక్స్ ఎర్రర్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే సిస్టమ్ సెటిల్ అవ్వకుండానే, అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ రీడింగ్ వేరీ అవుతూ ఉందండి, ఒక పాయింట్ సెటిల్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనండి, ఒక పాయింట్ అది సెటిల్ అవ్వాలి. సో ఒక పాయింట్ కి సెటిల్ అవ్వకుండానే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us suppose so now I am getting value like this. అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ అది ఏమవుతుందంటే ఇలా వస్తూ అది సెటిల్ అవ్వకుండా, చూడండి అమ్మా ఇక్కడ సెటిల్ అయిందండి వాల్యూ అన్నది. రైట్, అట్ దిస్ పాయింట్ నాకు సెటిలింగ్ టైం అనమాట. ఓకేనండి, సో సిస్టమ్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ రెస్పాండ్ అయ్యి సెటిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఈ టైం అది సెటిల్ అవ్వకుండానే మనం రీడింగ్ తీసుకుంటే అది ఈ వాల్యూనో లేకపోతే ఈ వాల్యూనో చూపిస్తుంది. చూపించినప్పుడు మనం రీడింగ్ చేసుకుంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో డ్యూ టు దిస్ ఇలా సెటిలింగ్ అవ్వకుండా తీసుకుంటే దెన్ ఐ విల్ గెట్ గ్రాస్ ఎర్రర్స్. రైట్, సో గ్రాస్ ఎర్రర్స్ రాకుండా అంటే ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ రీడింగ్స్ మచ్ మోర్ కేర్ఫుల్. ఇట్స్ ఓన్లీ ద కండిషన్. ఓకే, and coming to systematic errors, such one is systematic errors. The name itself defines it. Systematic errors arise within the system. Okay, so systematic errors are those errors that affect all the readings in a particular fashion. Right, example zero error and biasing of instrument are examples for systematic errors. Okay, so and third one is random errors. Random errors ante entante error is not constant at all and I can't assess the source of error. Random errors ante entante రండి errors ఎందుకు చెప్పలేము అసలు మనము. ఓకే, those are called random errors. ఓకే, ఈ అండ్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అన్నవి మనం కొంత కాలిబ్రేషన్ వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు. ఎర్రర్స్ అన్నవి కాలిబ్రేషన్ వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు. బట్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ కనుక వస్తే మనం ఏం చేయలేమండి. ఓకే, వై బికాస్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ప్యూర్లీ ర్యాండమ్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనండి, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్
are known as random errors, right? So it affect readings in a random way. ఇవి మనకి ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి అని చెప్పలేము, ఎప్పుడు వస్తాయి చెప్పలేము, ఎంతెంత వస్తాయి చెప్పలేము. ఓకే, సో we can't assess the source of errors and also we can't assess the magnitude of error. It is called random errors. Okay, సో ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ కనుక వస్తే కనుక అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే there's only method to reduce it is taking average of readings and assessing error limits so that ఈ యావరేజ్ ఎర్రర్ ఈ యావరేజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకొని మనము ఎర్రర్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం మాత్రమే మనకి సోర్స్ అండి. ఓకే, సో నౌ we will go in detail about each and every error. Systematic errors. Systematic error, there are types of errors. Okay, first one is gross errors, systematic errors, random errors. Gross errors due to human mistakes, right? Systematic errors. So systematic errors arise due to different reasons. Okay, means these are the errors occur within the instrument or in the instrument or some conditions that affect the instrument. వీటి వల్ల వస్తాయని సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అనేవి. ఓకే, ఇట్ మే బి డ్యూ టు షార్ట్ కమింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎగ్జాంపుల్ జీరో ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ ద యాంప్లిఫైర్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ మే హ్యావ్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సిస్టమ్ లోపల ఉంటాయండి. ఓకే, మనం ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ లోపల వచ్చే ఎర్రర్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ డ్యూ టు different non-linearities of amplifiers in the instruments. Okay, so greatly systematic errors ni manam em cheyochu ante by calibration manam danni reduce chesukovachu andi, right? So it was also arise due to loading effect, improper selection of instrument for a particular measurement. Okay, and there are some instruments whose output changes with respect to temperature. Okay, Nandi? So if temperature increases, if environmental temperature increases, then even though if I don't give any input, it will show some output. And if I give some input, then it will show wrong output. Okay, why? Because the instrument has some error arising due to temperature, increasing temperature. So temperature effects వల్ల, environmental conditions వల్ల instruments కొన్ని సరిగ్గా పనిచేయవండి. If I select that instrument for a particular measurement, then it will show error. These are called systematic errors. Okay, right? So mainly systematic errors may be suppressed by proper calibration of instrument. So the major feature of systematic errors is that sources of errors are recognizable and can be reduced to great extent. మనం వీటిని ఎలా వస్తే చెప్పొచ్చండి, ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పొచ్చు సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్, బట్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ ఐ కాంట్ అసెస్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్, particularly in random in nature, the source of error is not exactly known, so they cannot be eliminated. So if I know, for example, if the source of error is, for example, if the source of error is increase in temperature, for example, let us suppose error ఎందుకు వచ్చింది అంటే టెంపరేచర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వచ్చిందని చెప్పి అనుకుందామండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఇఫ్ ఐ గివ్ ప్రాపర్ షీల్డింగ్, టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ పడకుండా చేస్తే then the instrument will show me exact value. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, let us suppose I want to measure vibrations. Okay, I'm using some piezoelectric transducer to measure vibrations. Let us suppose ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి, దాని పేరు ఏంటి అంటే piezoelectric transducer. So I'm using that instrument to measure vibrations. Okay, to measure vibrations బానే ఉంది. So I want to measure vibrations of a shaft కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నానండి. ఓకే, అయితే ఏమైందంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేను ఉపయోగిస్తున్న చోట పక్కన ఒక పెద్ద మోటార్ ఉందండి. ఓకే, ఆ పెద్ద మోటార్ తిరుగుతూ ఉందండి.
with very high RPM, right? పెద్ద మోటార్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు it produces some vibrations. ఓకే, అంటే పెద్ద మోటార్ పక్క తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటేనండి, ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ అనేది ఏమవుతుందంటే, సెన్సార్ అనేది ఏమవుతుందంటే, it tends to vibrate itself, right? అంటే అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక టర్బైన్ యొక్క షాఫ్ట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. సెన్సార్ ఏం చేయాలి, టర్బైన్ యొక్క షాఫ్ట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్లో ఇవ్వాలి. కానీ ఏమవుతుంది అంటే, పక్కన ఒక పెద్ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందనుకుందామండి, పెద్ద మోటార్ ఉందనుకుందామండి. ఆ మోటార్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇట్ జనరేట్స్ వైబ్రేషన్స్. ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే సెన్సార్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. మీకు బాగా అర్థం కావాలి అంటే, మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఒక లారీ విత్ హై స్పీడ్ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి, మీ ఇంట్లో ఉన్న షోకేస్ అద్దాలు ఊగుతూ ఉంటాయి. బికాస్ ఈ మిర్రర్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, దే ఆర్ గ్రాస్పింగ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హార్మోనిక్స్. ఓకేనండి, రైట్? సో ఈ వైబ్రేషన్ వచ్చే హార్మోనిక్స్ అన్నవి న్యాచురల్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈక్వల్ అయితే ఇట్ గివ్స్ మీ వైబ్రేషన్స్. సో పక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట. అలాగా సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే, ఐ కెన్ అసెస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు రూట్ కాజ్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఈజీగా నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేయచ్చు సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అంటే. బట్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే, వీటి యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ తెలియదండి అసలు మనకి. సో దే ఆర్ ప్యూర్లీ ర్యాండమ్ ఇన్ నేచర్. వి కాంట్ అసెస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఓకే, కాబట్టి మన ఎర్రర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయలేము డైరెక్ట్ గా. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ నో ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్, ఆ సోర్స్ తగ్గించేస్తే ఎర్రర్స్ తగ్గిపోతాయి. బట్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ లో ఏంటంటే ఆ సోర్స్ తెలియదు అనమాట నాకు. కాబట్టి ఎర్రర్స్ ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అంటే, by taking averages. So if I want to measure, if I want accurate information about the system, if the system has random error, then ఏం చేస్తాం మనము, we will take series of measurements. For example, if I take 5 readings, I will add those all 5 readings and divide it by 5. This is called mean value or average. Okay, so deviation is nothing but for example I am taking some set of readings. I am measuring some voltage. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే, నేను 12 volts ఇన్పుట్ ఇచ్చానమ్మా. 12 volts ఇన్పుట్ ఇస్తే నా ఫస్ట్ రీడింగ్ ఎంత వచ్చిందంటే 12.1 వచ్చిందండి. 12.1 వచ్చిందండి ఫస్ట్ రీడింగ్. ఓకే, సెకండ్ రీడింగ్ ఎంత వచ్చింది అంటే 12.3 వచ్చిందండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ రీడింగ్ కి ఐ విల్ యాడ్ 12.3 నెక్స్ట్ రీడింగ్ అనమాట. మళ్ళీ రీడింగ్ తీసుకున్నానండి, మళ్ళీ మెజర్ చేస్తే నాకు 12.2 వచ్చిందండి. ఓకే, సో ఐ విల్ యాడ్ ఆల్ దీస్ రీడింగ్స్ 12.2. I will add all these readings. Okay, and I divide them with number of readings. Okay, number of readings అంటే ఎన్ని వచ్చినాయండి, this is 1, this is 2, this is 3. Total there are 3 readings అన్నమాట. So divided by 3 వేస్తే then I will get x bar mean అన్నమాట. Okay, I will get x bar mean, right? So deviation means this xi here is di, deviation in this reading కావాలనుకోండమ్మా, deviation in this reading కావాలనుకోండమ్మా, in this reading 12.1 కావాలనుకోండమ్మా, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తాను, deviation d1 equal to xi అంటే 12.1 minus x bar value. Okay, 12.1 plus 12.3 plus, so 12.1 plus 12.3 plus 12.2 by 3. So I understand the value.
So 3 plus 4 5 6, so 0.2. Okay, 0.2 minus 0.2, ఇది మనకి డీవియేషన్ డిఐ అవుతుంది అనమాట. ఇది మనకి డీవియేషన్ డిఐ అవుతుంది ఫర్ దిస్ రీడింగ్, ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రీడింగ్. ఇప్పుడు దీని చేయాలంటే 12.3 minus 0.2 వేసుకోవాలి. వెన్ ఎక్స్ బార్ హియర్ 12.1 plus 12.3 plus 12.2 by 3. ఓకే, వేస్తే 6 మైనస్ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ నాకు ఇది. సో 12 point, sorry, it's not points, 0.2, it's 12.2. Okay, it's not 0.2, it's 12.2, sorry, right? It's error I have made here. Okay, ఈ వాల్యూ తప్పండి, ఇది కాదు, ఇది రాంగ్. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది నాకు డివియేషన్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 12.1 minus 12.2. 12.1 minus 12.2. So deviation here is 0.1. Deviation here is 0.1. Okay. If I want to measure deviation in this reading, if I want to measure deviation in this reading, అప్పుడు ఏం చేస్తానండి నేను 12.3 అంటే xi అంటే ఈ వాల్యూ అండి, సెకండ్ అనమాట, 12.3. ఓకే, మైనస్ x బార్ వాల్యూ ఎంత అండి? 12.2. ఓకే, ఐ విల్ గెట్ డీవియేషన్ హియర్ 0.1. ఓకేనండి. సో ఇలా మనము ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ ని తగ్గించుకుంటాం అనమాట, రైట్? సో we have idea about mean and we have idea about deviation, right? So here, whether the individual readings are far away from mean value or not, we have to know. So we have to take mean of deviation. అప్పుడు నాకు 0 వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, అప్పుడు నాకు 0 వచ్చేస్తుందండి. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ వేరియన్స్. మీన్స్ xi minus x bar whole square by n minus 1. Then I will get mean of square deviation తీసుకుంటాను అనమాట. Okay, it's also called variance. Okay, so if I take variance, then I can easily assess the random error and I can get exact value or true value. Okay, and now coming to next part, transducers. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను టచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి, ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చే కాన్సెప్ట్స్కి, యాక్యురసీ, ప్రిసిషన్, ఇవన్నిటికి ట్రాన్స్డ్యూసర్స్కి లింక్ ఉంది కాబట్టి నేను స్టార్టింగ్ సెకండ్ యూనిట్ నౌ. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంకా మనకి కొంత పార్ట్ ఉంది, అదేంటి అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. సో ఆఫ్టర్ కాన్సెప్ట్ చెప్తానమ్మా, ఎందుకంటే అసలు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తెలిస్తే సిగ్నల్స్ ఎలా వస్తుందో తెలుస్తుంది మనకి. సిగ్నల్స్ ఎలా వస్తుందో తెలిస్తే అప్పుడు సిగ్నల్స్ విత్ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు మనము. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ వే, రైట్? ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పిన స్టాటిక్ డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి, వాటికి మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కి, వీటికిను, అండ్ దేర్ ఇస్ నో రిసెంబ్లెన్స్ విత్ సిగ్నల్స్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం మీకు యూనిట్లో ఏముంటుందంటే మెజర్మెంట్ సిస్టమ్, ఓకే, మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ స్టాటిక్ డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. వాటికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి లింక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇవి చెప్తున్నాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ అగైన్ రిమైనింగ్ హాఫ్ పార్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్. అవేంటి అంటే సిగ్నల్స్ అన్నమాట. అంటే ముందు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ఇవి అవుట్పుట్ ఏమేమి ఇస్తాయి అని తెలిస్తే ఆ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ ఇవి అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ యూనిట్, transducers. So what is a transducer? Just I'm giving introduction in this class, that's it. Okay, so what is transducer? Transducers are instruments or electron devices or components which convert one form of energy into another form of energy.
ఓకే, అంటే ఏం చేస్తాయి అంటే మనం వీటికి ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంటాం కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి. ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ ని ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సమ్ అదర్ ఫార్మ్. మీన్స్ ఎ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్పుట్ into proportional electrical signal, proportional output. It is called a transducer. Okay, generally transducers are instruments or devices which converts input in one form to output in another form. ఒక ఫామ్ లోని ఇన్పుట్ ని ఇంకో ఫామ్ లో అవుట్పుట్ గా మార్చి మనకి ఇస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, these are called transducers. So transducers are instruments or devices which converts energy of one form to another form, of one form to another form. Okay, so generally energy is classified in two categories. First one is electrical quantity, second one is non-electrical quantities. So non-electrical forms of energy ఏముంటాయండి? Temperature, pressure, flow, viscosity, humidity, moisture, speed, velocity, acceleration. Okay, these are all comes under non-electrical forms of energies, right? Next, electrical forms of energy ఏమవుతాయండి? Voltage, current, frequency are the electrical forms of energies, or the electrical forms of energies. So a transducer converts one form of energy into another form of energy. అంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కైనా మారుస్తుంది, లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో కూడా మారుస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్? ఇన్ పర్టిక్యులర్ గా చెప్పాలి అంటే transducers are devices which converts non-electrical forms of energies into electrical forms of energies. Okay, electrical forms of energies. Non-electrical form of energy నుంచి electrical form of energy లోకి మార్చడాన్ని I call transducer. Then what I call instrument if I convert electrical form of energy into non-electrical form of energy? It is called inverse transducers. So transducers convert non-electrical form of energy into electrical form of energy, whereas inverse transducers convert electrical form of energy into non-electrical forms of energy. Okay, so what is transducer? Which converts electrical form of energy into non-electrical form of energy. Electrical form of energy నుంచి non-electrical form of energy మారిస్తే it is called transducer. Then what is inverse transducer? A device which converts non-electrical form of energy to electrical form of energy. Okay, electrical form నుంచి non-electrical forms మారిస్తేనే called transducer. If I convert non-electrical form of energy to electrical form of energy, it is called inverse transducer, right? And next, so every transducer contain these two blocks. First one is sensing element, next one is transduction element. ఇక్కడ కంప్యూటర్ టూ బ్లాక్స్ లాగా ఉన్నాయండి, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్. సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ హియర్ మీన్స్ primary sensing element in block diagram of measurement system. Transduction element means variable conversion element, variable manipulation element, data transmission element. These three comes under transduction elements. Okay, so generally input for a sensing element is non-electrical quantity. Okay, and it will provide some output here. This transduction means conversion అని అర్థం అన్నమాట. Okay,
The instrument which transducts means which converts input into electrical form is called transduction element. Okay, so the output of sensing element is fed as input for transduction element, right? So transduction element will produce some electrical output signal. This electrical output is proportional to input. Okay, or this electrical output signal is a measure of input signal. Is a measure of input signal. Okay, input signal may be of any quantity. It may be of temperature, pressure, humidity, moisture, speed, velocity, acceleration. Input ఏదైనా సరే వచ్చే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అన్నది it may be proportional to input. అంటే for example, in instrumentation there is one rating. Okay, సో అదేంటి అంటే 4 to 20 milliamp rating అంటామండి. 4 to 20 milliamp. ఓకేనా అండి, 4 to 20 milliamp అంటామండి రేటింగ్, రైట్? సో ఇదేంటిది అంటే 4 milliamps, నెక్స్ట్ 8 milliamps, next 12 milliamps, 16 milliamps, and finally 20 milliamps. ఇది రేంజ్ 420 milliamp రేంజ్ అన్నమాట. అంటే 4 milliamp corresponds to 0% of input. 0% of input, and 20 milliamp corresponds to 100% of input. 100% of input, and 25 milliamp corresponds to 8 milliamp corresponds to 25% of input, and 12 milliamp corresponds to 50% of input. 50% of input, and 16 milliamp corresponds to 75% of input. అంటే ఇన్పుట్ మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి అమ్మా, ఇన్పుట్ మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి అమ్మా, దెన్ అవుట్పుట్ నాకు 4 milliamps వస్తుందండి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే 4 milliamps అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వలేదు అర్థం అనమాట. అదే ఇన్పుట్ మీరు నాటికల్ క్వాంటిటీ 25% ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, దెన్ అవుట్పుట్ మస్ట్ బి 8 milliamps కరెంట్ సిగ్నల్. అంటే 8 milliamps కరెంట్ సిగ్నల్ వచ్చింది అంటే 25% ఇన్పుట్ మీరు ఇచ్చినట్టు అనమాట. 50% ఇన్పుట్ మీరు ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, అవుట్పుట్ విల్ బి 12 milliamps, అండ్ 75% ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ విల్ బి 16 milliamps, and if you give 100% input, output must be 20 milliamps. So 4 to 20 milliamp range is accepted range అన్నమాట. It is the accepted range అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు you want to measure pressure. A pressure range ఎంత అంటే, let us suppose pressure range is 0 to 50 kg అండి అనుకుందాం. 0 to 50 kg is the range of pressure you want to measure here. ఓకేనా అండి, you want to measure here. Okay, you want to measure here. 0 to 50 kg is the input pressure you want to measure here. Okay, so ఇప్పుడు మీరు కనుక ఇన్పుట్ 0 kg ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, 0 kg అంటే మీనింగ్ ఏంటండి, 0% ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనమాట. 0% ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనమాట. దెన్ అవుట్పుట్ విల్ బి 4 milliamps. అదే మీరు కనుక టోటల్ 50 kg ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, ఇన్పుట్ ప్రెషర్ 50 kg ఇన్పుట్ ప్రెషర్ ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, ఇక్కడ నాట్ ఈ క్వాంటిటీ అన్నది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 100% ఇన్పుట్ ఇచ్చినట్టు అనమాట మీరు. ఓకే, 50 kg is the range of instrument. 50 kg is the range of instrument. ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మనం ఇలా డివైడ్ చేసామన్నమాట మిలియంప్స్ లోకి. సో 0% రేంజ్ అంటే 4 milliamps, 25% రేంజ్ అంటే 8 milliamps, 50% రేంజ్ అంటే 12 milliamps, 70% రేంజ్ అంటే 16 milliamps, 100% రేంజ్ అంటే 620 milliamps. మీన్స్
ఇప్పుడు మీరు కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if we give 25 kg as input, then output will be 12 milliamps. Output will be 12 milliamps definitely. And if you give 12.5 kg as input, 12.5 kg as input, then output will be 8 milliamps. And if we give 37.5 kg as input, it will show 16 milliamps. ఓకే, ఇలా మనకి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో 4 to 20 milliamps రేంజ్ ని సెట్ చేసుకుంటామండి. ఏ పారామీటర్ అయినా సరే, ఇట్ మే బి కేజీ ప్రెషర్, ఇట్ మే బి టెంపరేచర్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఫోర్స్. ఏ పారామీటర్ అయినా సరే ఇన్పుట్ రేంజ్ లో ఈ పర్సంటేజెస్ వస్తే అవుట్పుట్ నా కరెంట్ ఈ విధంగా వస్తుంది చెప్తామన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.